Hello there everyone! Welcome back to 베이스드 영어 진학회의 고고 listening! 여러분 반갑습니다. Good to see you all. I'm your good friend Gina Kim. 여러분 이야기 속에서 이번에는 칼데라가 등장을 하는데 기억하시죠? 칼데라가 무엇인지. 화산 맨 꼭대기에 폭발해서 움푹 들어간 그곳을 칼데라라고 하는데 이 칼데라의 너비를 한번 캐치해 보세요. 즉 숫자 캐치입니다. 이번 시간에 이야기 속에서 잘 듣고 잡아보시기 바라요. Let's go for it! It is one of the many volcanoes with a large caldera that has a large width of 20 kilometers. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. But many people have created a village and live in the area. This is because of the fertile land and sulfur mines. 네, 숫자 캐치 제대로 하셨나요? 잘하셨네요. 잠시 후에 알려드리고요. Here comes today's listening point. First one is 10 or so years ago. 이 말은 10여 년 전이란 뜻이 되겠습니다. 두 번째 listening point. 타란. Fertile land and sulfur mines. 비옥한 땅과 그리고 유황 광산이라는 의미가 되겠어요. 자, 두 가지 listening point. 문장 속에서는 과연 우리 귀에 어떻게 들릴까요? 함께 들어볼게요. Today's listening point. 1. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. 2. This is because of the fertile land and sulfur mines. This is because of the fertile land and sulfur mines. 네, 잘 들리셨나요? 네, 자 그럼 이제 뜻 파악 들어가 볼게요. 첫 번째 listening sentence, take a look at this. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. 카와 이젠은요, 한 10여 년 전 폭발한 활화산으로 위험합니다 라는 뜻이 되겠고, 자, 두 번째 listening sentence, take a look at this. This is because of the fertile land and sulfur mines. 이것은 비옥한 땅과 그리고 유황 광산 때문이에요 라는 의미가 되겠습니다. 자, 전체 이야기 처음 들었을 때 놓친 부분 있죠, 여러분? 네, 자 지금 다시 한번 들어보세요. 잡을 수 있습니다. Let's listen one more time. It is one of the many volcanoes with a large caldera that has a large width of 20 kilometers. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. But many people have created a village and live in the area. This is because of the fertile land and sulfur mines. Now let's enjoy our pronunciation practicing time. Let's go for the first listening point. That is 10 or so years ago. 그런데 이렇게 또박또박 단어 하나하나 발음이 들리는 것이 아니라 or 같은 경우에는 접속사잖아요. 그래서 뒤에 나오는 소리와 연결 덩어리로 발음됩니다. 그래서 잘 들어보시면 10 or so, 10 or so, or이라고 정확하게 or이 아니라 10 or so, 10 or so 이런 식으로 발음이 들리고요. years ago, years의 z 자음이죠. ago의 a 모음입니다. consonant, vowel이 만나면 there's a liaison, 연음 현상이 일어나거든요. years ago가 아니라 years ago, 10 or so years ago, 10 or so years ago 하시면 돼요. 제동기 1, 10 or so years ago. 제동기 2, 10 or so years ago. There you go. 자동기 3, 10 or so years ago. 잘하시네요. 자, 문장에서도 잘해보세요. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago, 10 or so years ago, and is dangerous. Excellent.
Now, give a shot with the second listening point, that is fertile land and sulfur mines. 접속사 and는 and까지 안 들려요. 거의 앞에 나오는 단어와 연결해서 landand 이렇게 들리는 경우도 있고요. landand 이렇게 들리기도 하고요. 자, fertile 철자가 T-I-L인데 fertile이 아니라 fertile 그리고 바로 이어져서 fertile land and sulfur mines 하시면 돼요. M-I-N-E-S mines 전체 해볼게요. 자동기 1 fertile land and sulfur mines 네, 자동기 2 fertile land and sulfur mines Good. 자동기 3 fertile land and sulfur mines Alright, give a shot in the sentence as well. This is because of the fertile land and sulfur mines. 한 번 더. This is because of the fertile land and sulfur mines. Excellent. 여러분 충분히 연습되셨죠? 그럼 속도 올려도 괜찮겠죠? 잡아보시기 바랍니다. Let's go listening. Go listening. 1. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous, but many people have created a village and live in the area. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous, but many people have created a village and live in the area. 2. This is because of the fertile land and sulfur mines. This is because of the fertile land and sulfur mines. Ready to go over the story line by line? Alright, here it is. It is one of the many volcanoes with blank that has blank. 자, 이것은요, 하나입니다. 뭐 중에 하나? Of the many volcanoes. 많은 화산들 중에 하나인데요. 근데 어떤 화산이냐면 with something that has something. 자, 첫 번째 빈칸에 들어갈 말들이 a large caldera라고 했어요. 거대한 caldera라는 것이 되겠죠. 말씀드린 것처럼 이렇게 푹 화산이 폭발했을 때 생긴 꼭대기 부분을 가리킨다라는 거. 거대한 그 칼데라를 가지고 있는 많은 그 화산들 중에 하나예요. 그런데 이 칼데라는요, that has blank 이어지죠. 빈칸에 들어갈 말들이 쭉 이렇게 a large width of 20 kilometers 이렇게 했습니다. 자, 거대한 뭐예요? 맞아요. 20km의 넓은 폭. 제가 지금 거대한이라고 했는데 조금 더 자연스럽게 해석하자면 넓은 폭을 가리킨다라는 거. 너비를 가리키겠죠? 발음하실 때 width가 아니라 with의 드는 거의 발음 안 하시고 th로 넘어가셔서 with 하시면 돼요. width of 20 kilometers 이렇게 발음하시기 됩니다. 그렇게 우리에게 전달되고요. Okay, move on. Kawaizan is an active volcano. 카와이잔은요, 활화산이에요. 그런데 이 활화산은요, that erupted, 폭발했어요. 언제? 10 빈칸 years ago. 발음 공부하셨죠? 10 or so years ago. 10 or so years ago. 빈칸에 들어갈 말이 or so. That means 그쯤. 자, 자연스럽게 어떻게 했어요? 10여 년 전쯤에 폭발한 그런 활화산이에요. And is dangerous. 그리고 이 활화산은 위험합니다. 그런데요, but many people, 많은 사람들이요, have created, 만들었어요. 뭘요? A village, 마을을요. 그리고 and live in the area, 지역에 삽니다. This is because of the fertile land. 왜냐하면요, 왜 그렇게 위험함에도 불구하고 그 사람들이 마을을 만들고 살았느냐? 그것은 because of the fertile land, 비옥한 땅 때문에, 그리고 뭐? And sulfur mines 했으니까 그 유황 광산 때문에 그렇게 많은 사람들이 여기 많은 many people이라고 했으니까 많은 사람들이 이 지역에 마을을 만들었다. 그리고 거기 살고 있다라는 의미가 되겠습니다. 오케이, 위험을 무릅쓰고라도 이렇게 살고 있다라는 것은 그만큼 가치가 있는 것이 되겠죠. 전체 이야기 한 번 더 들어보세요. 제대로 들을 수 있습니다. You can do it. It is one of the many volcanoes with a large caldera that has a large width of 20 kilometers. Kawa Ijen is an active volcano that erupted 10 or so years ago and is dangerous. But many people have created a village and live in the area. This is because of the fertile land and sulfur mines.
Well, everybody knows that practice makes perfect, right? Don't forget to review. I'll see you guys next time for sure. Bye-bye.